当地时间28号，在以色列袭击伊朗军事基地后召开的联合国安理会会议上，以色列和伊朗相互指责对方威胁中东和平，强调各自的自卫权。伊朗外长阿拉格齐29号表示，伊朗将完全保留对以色列这种公开侵略做出适当回应的合法权利，伊朗不会拖延，也不会仓促采取行动。同一天，以军总参谋长哈莱维称，如果伊朗再次犯下向以色列密集发射导弹的错误，以军将再次严厉打击伊朗。以军总参谋长哈莱维29号在视察以色列拉蒙空军基地时称，如果伊朗再次犯下向以色列密集发射导弹的错误，以军将再次严厉打击伊朗。אם איראן תעשה את הטעות ותשגר עוד פעם מטח טילים לישראל, אנחנו נדע עוד פעם להגיע לאיראן, להגיע אפילו עם יכולות שלא השתמשנו בהן בפעם הזו, ולפגוע מאוד מאוד קשה גם ביכולות וגם במקומות שהפעם עוד השארנו בצד. 同一天，伊朗外长阿拉格齐表示，伊朗保留对以色列袭击作出回应的权利，并呼吁各方采取集体外交努力，制止以色列对巴勒斯坦和黎巴嫩的侵略行为。针对26号凌晨以色列对伊朗发起的军事行动，阿拉格齐表示，伊朗成功遏制了以色列的侵略，并证明了自己有能力保护伊朗国家安全。伊朗将完全保留对以色列这种公开侵略做出适当回应的合法权利，伊朗不会拖延，也不会仓促采取行动。此前一天，以色列总理内塔尼亚胡在位于耶路撒冷的议会发表讲话称，以色列愿继续推进与阿拉伯国家关系正常化，推进和平进程。他表示，以色列愿以和平换和平，以实力促和平。אני שואף להמשיך בתהליך שהובלתי לפני כמה שנים עם החתימה על הסכמי אברהם ההיסטוריים ולהשיג שלום עם מדינות ערביות נוספות. 2020年以来，在美国撮合下，阿拉伯联合酋长国巴林、苏丹、摩洛哥等相继宣布同以色列实现关系正常化。此前仅有埃及和约旦2个阿拉伯国家同以色列建交。内塔尼亚胡表示，以色列与美国保持对话，但以色列根据自身利益做出决策。他还强调，以色列的战略之一是阻止伊朗获得核武器。以色列国防部长加兰特28号表示，以军近期对伊朗军事设施的袭击，削弱了伊朗的防空和导弹生产能力，改变了两国之间的力量平衡。קודם כל, פגיעה מאוד מדויקת במכ"מים ומערכות ההגנה שלמעשה מייצרים חיסרון גדול לאויב כשאנחנו נרצה לתקוף בהמשך. 与此同时，当地时间28号，联合国安理会就伊朗与以色列之间局势召开会议。伊朗与以色列代表在会议上激烈交锋，相互指责对方危害中东地区和平。伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼指责以色列对伊朗发动侵略性袭击，并批评以色列持续系统地违反国际法。Israeli aggression against Iran is obvious. Israeli persistent and systematic violation of international law. Its aggression against Iran and its ongoing crime in Palestine and Lebanon, as well as in Syria and Yemen, pose direct threats to international peace and security. It demands unequivocal condemnation and decisive action from the Council. 以色列常驻联合国代表达农则在会议上称，以色列是在伊朗方面10月1号发动袭击后进行自卫。We promised that their actions would not go unanswered. Iran has seeded violence, chaos, and destruction throughout the Middle East. But this violence is not limited to Israel's border. It threatens regional stability, global security, and economic stability. 值得一提的是，巴勒斯坦常驻联合国副观察员马吉德·巴姆亚当天在联合国大会上也驳斥了以色列的论调。Whilst thousands of them are being killed, maimed, amputated, orphaned, starved, detained, abused. To sit here in the same hall as those who have called your people human animals. 美国大选进入最后一周，两党候选人都在不遗余力地进行冲刺。然而，27号晚，特朗普在纽约麦迪逊广场的竞选演讲却引发争议。除了被对手民主党人将其炒作为纳粹集会外，特朗普的支持者喜剧演员托尼·辛奇克利夫也因为各种出格言论，将自己和特朗普推上舆论浪尖。
今年5月，美国纽约市曼哈顿一家法院的陪审团裁定，特朗普在封口费案中的34项重罪指控全部成立。而这一次重返纽约，特朗普则大声宣布：“我回到了我爱的城市。”他的长子小唐纳德更是夸张地向热情高涨的支持者强调了这一主题。The King of New York is back to reclaim the city that he built. 最近几周，民主党人把对美国共和党总统候选人前总统特朗普的攻击重点集中在形容他是法西斯主义者上。包括美国副总统、民主党总统候选人哈里斯在内的民主党人纷纷公开表示，认为特朗普是法西斯主义支持者，并将特朗普多次表示的“美国最大的敌人来自内部”这句话作为论据。而特朗普在纽约麦迪逊广场的这场竞选集会也被支持民主党的媒体微软全国广播公司用来与1939年的纳粹集会进行对比。该节目称，1939年超过2万名支持另一位法西斯领导人阿道夫·希特勒的人涌入该场馆，参加所谓的亲美集会。节目同时播放了当年在麦迪逊广场花园举行的纳粹集会画面，以此讽刺特朗普支持者都是法西斯主义支持者。但特朗普并没有因此停下他的言论，反而是继续强调自己的对手就是美国最大的敌人。But they're smart and they're vicious.And we have to defeat them. And when I say the enemy from within, the other side goes crazy, becomes a sound. Oh, how can he say? No, they've done very bad things to this country. They are indeed the enemy from within. But this is who we're fighting. The United States is now an occupied country, but it will soon be.An occupied country no longer. Not going to be happening. Not going to be happening. November 5th, 2024, 9 days from now, will be Liberation Day in America. It's going to be Liberation Day. On day one, I will launch the largest deportation program in American history. 除了特朗普和民主党的口水战，这场竞选集会上还有一件事引发了舆论海啸。作为支持者之一，喜剧演员托尼·辛奇克利夫上台为特朗普助阵。然而，他极具争议性的歧视言论引发多方抗议。I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Believe it or not, people, I welcome migrants to the United States of America with open arms. And by open arms, I mean like this. It's wild. And these Latinos, they love making babies. 此外，他在发言时还使用了对非裔犹太人的歧视性比喻用词。此事引发多方愤怒，特朗普的竞选团队紧急划清界限。特朗普竞选高级顾问表示，辛奇克利夫这个笑话并不代表特朗普或竞选团队的观点，而特朗普本人则称自己没有听到这段讲话，也不认识这位喜剧演员。然而，对于特朗普及团队的这个解释，很少有人买账。No smart campaign manager would have allowed this happen without knowing in advance what they were going to say. 有分析指，有机会上台发言的支持者的演讲词会提前被输入到提词器里，所以特朗普的竞选团队是不可能没有提前看过这些言论的，但他们仍然选择让这些言论出街。但也有人认为，一个党派支持者的言论不应代表整个党派的观点。This guy's a comedian, not a very funny one, and I think what he said was insulting. But on the other hand, I don't think everything that's said by people supporting a candidate should be directly attributed to the candidate themselves. 有特朗普支持者也不满托尼·辛奇克利夫的言论，认为他此举无异于给对手递刀子。果然，哈里斯竞选团队没有错过这个送上门的机会。哈里斯在同一天来到费城的一间波多黎各餐厅造势拉票。除了指责特朗普支持者在演讲中胡说八道，哈里斯还提到，2017年飓风玛利亚过后，时任总统特朗普对波多黎各的死亡人数争论不休，并就联邦应对措施与当地人发生争执。而对于特朗普在竞选集会上的言论，哈里斯则回应称一点儿都不意外，毕竟特朗普一向都是这样讲话的。Donald Trump spends full time trying to have Americans point their finger at each other, fans the fuel of hate and division, and that's why people are exhausted with him.
美国前总统奥巴马在为哈里斯助选时，也不忘借此话题。Dividing people, making them angry, will boost his chances of being elected. It's not good for the country, but it might improve his odds. These are fellow citizens he's talking about. Here in Philadelphia, they are your neighbors. They are your friends. They are your co-workers. Their kids go to school with your kids. These are Americans. 另一方面，近日《华盛顿邮报》和《洛杉矶时报》等多家美国保守派报纸打破数十年来的传统，相继表示不会为今年美国大选总统候选人背书。当地时间28号，《今日美国报》也宣布将不会公开表态支持任何一位总统候选人。此前，《今日美国报》曾在2020年的美国总统大选中支持现任总统拜登，以及在2016年大选中支持民主党候选人希拉里·克林顿。洛杉矶时报则解释称，由于存在较大的分歧，该报不会支持任何总统候选人。不过，有美国媒体称，作为民主党票仓加利福尼亚州第一大报纸，《洛杉矶时报》不支持民主党总统候选人哈里斯的决定，源于他支持以色列在加沙的战争。